Hello, Juan. How are you today? Repeat your question. I don't listen well. Hello, how are you today? Fine, then, and you? How have you been? I'm okay, thank you. Just preparing the class for today. And what did you do yesterday? Okay. How are you today? ¿Qué hacía ayer? What did you do yesterday? ¿Qué hice ayer? Ujú. Sí, diga en inglés. Um, and yesterday I'm going to my university. I study and I am going with my girlfriend to cinema. Oh, you have girlfriend, very good. She'll be happy with you. Very good date, yes. Okay, here is my class rule, and I would like to read it for you in English. All students must be on time, don't come to class late. All students must answer one by one, don't interrupt each other. Raise your hand when answering a question, and wait for a teacher to call on you. Es nuestras reglas de la clase en inglés y aquí ellos son en español. Puedes leer los reglas de mi clase en español. Lee, por favor. Todos los estudiantes deben llegar a tiempo. No vengan tarde a clase. Edva. Todos los estudiantes deben responder uno por uno. No se interrumpan. Cuando yo trabajo con el grupo, necesito tener estas reglas. Llegar a Una tiempo. pregunta. ¿Qué? ¿Todos los sábados son clases o solo normalmente son entre semana? Cada semana, por sábado y por domingo, tengo esta clase. ¿Cómo así mañana hay clase otra vez? Sí, por supuesto. Llega mañana, si quieres, por supuesto. ¿A qué horas? ¿A las 7? Bueno, a las 7 Sí, aquí. hacia las 7, sí, de Colombia. Okay, today we will learn the is and the right in English. Hoy aprendemos cómo usar I en inglés. ¿Cómo se dice I en inglés? And okay, let's I try to explain you a little bit how to use the is and the right in inglés. Cómo usar I en idioma inglés. Okay, there is singular noun. Si tú quieres decir hay una chica en la clase, there is one girl in the class. Si Yes, quieres, understand there is one, there is plural, and two, three, yes, understand. ya, sí, there is I y there are, pero there are es por mucho, there is es por una persona. Y es nuestro tema de hoy. Ahora voy a mostrar un video en inglés. Creo que tú puedes aprender el video, oye el video, todo es video en inglés y puedes aprender el video. Dígame si no entiendes. Hey there, it's Elizabeth O'Brien from Grammar Revolution, ¿Puedes oír? Yes. where we help you teach and learn grammar the easy way with sentence diagrams. And today we are going to be looking at how subjects hide in sentences that start with there is and there are. Remember that subjects tell us whom or what a sentence is about. Let's use an example sentence made famous by Dorothy from The Wizard of Oz. Dorothy clicked her heels together and said, "There's no place like home." So let's see if we can find the subject. You, like many other people, might be tricked into thinking that the word there is the subject. After all,
Is the verb, and most of the time subjects come first and they're followed by verbs. However, there is not the subject, and it never will be in a sentence that starts with there is or there are. In these sentences, the subjects actually come after the verbs. The word there is kind of like an extra word, and we call it an expletive. In the world of grammar, expletives are not swear words. They are words that serve a function, but they don't have any meaning. So now that we know that there is an expletive, let's make it easier to find the subject of this sentence by rewriting it without the word there. And we can do this, and we're not going to lose any of the sentence's meaning. Check it out. There's no place like home becomes no place is like home. Dos de esas oraciones tienen el sense. There is no place like home. No place like home también tiene la cosa. Hay no la plaza como la casa. No plaza como la casa. Dos de esas oraciones tienen. Este no es un lugar como la casa. Sí. No. Now, without the word there, it's easier to see that place is the subject. Place tells us what this sentence is about. And here's how we diagram the sentence, no place is like home. But you might be wondering how to diagram that original sentence that had the expletive there in it. There is no place like home. Since there is not grammatically related to the rest of the sentence, we hang it on a line above the subject. And if you've been with me for a while, you probably know that there are some other things we diagram in this same way. Interjections and nouns of direct address are also diagrammed on little lines that float above the subject. That's because they're not grammatically connected to the rest of the sentence. Now, before I let you go, I want to test you with one more sentence that starts with there are, and we're going to see if you can find the subject. You ready? Good. Here's the sentence. There are many leaves on the ground. Now this time around, you won't be tempted into thinking that there is the subject because you know that there is an expletive, right? Good. So we will start by rewriting this sentence without the expletive there. There are many leaves on the ground becomes many leaves are on the ground. Now it's easy to see that leaves is the subject, and here's how you would diagram that sentence. There are many leaves on the ground. There is hanging on that line above the rest of the sentence because it's an expletive, and leaves is our subject. So there you have it. Now you know that sentences that begin with there is or there are contain the expletive there, and the subjects are found after the verbs. I hope you enjoyed this lesson, and if you'd like to learn more about teaching or learning grammar the easy way, you can check out our website. We've got loads of information and awesome stuff there, and you can find that at grammarrevolution.com. I'll see you later. Yeah. Ahora quiero darte unas oraciones, léalos y dime cuál es correcto. There is. Ok, termina leer. Practicamos leyendo también. There is a bag on the table. No, sorry. There is a bag on the table. Segunda. There is. Continue. There is a calendar on the wall. Ok, traduzca primera oración a español. Vamos a aprender traducción. There is a dog on the table. Traduzca, por favor. ¿Qué es back? Back, se me olvidó. No, ¿qué es There back? is a bag on the table. Traduzca. Esto es. Espera, ¿qué es back? Bag, Bag. bolso.
Hay Bolso. un bolsa Este es en un bolso sobre la mesa. Hay un bolso sobre la mesa. Segunda oración, traduzca. Esto es un calentador. Hay un calentado Luego, sobre. sobre Luego, la pared. Sobre pared. Bol pared. Ok. Receta. Lee, porfa. and there are posters in my room. Hay dos portes en mi cuarto. Hay dos portes en mi cuadro. Ok. Number 4. Número 4. Número 4. Esta es una banana. Ok. Lea en inglés y traduzca a español. There is a banana in this basket. Ujú. Traduzca. Esta es una banana en esta basket. Hay una banana. Hay. There is a ra es hay en Hay una banana. Ujú. En una bas- Esa es gallinas en la cocina. Y traduzca. There are 6 chairs in the kitchen. Traduzca a español. Hay 6 chairs, se me olvidó. Ok. Don't hurry. No haga rápido, por favor. Cuando tú hagas rápido, es difícil para aprender y difícil para traducir. No haga rápido. Ujú. Lea. There are a lot of books on the shelf. Ujú. Traduzca. Estos, Hay. hay muchos cuadernos sobre. Hay muchos libros. Bueno, o sea, hay muchos libros o cuadernos. Hay muchos libros sobre. Ujú. Shelf, no sé cómo se dice en español, pero este es donde pongamos las cosas. Las cosas, los libros, podemos poner, ¿cómo se dice? No recuerdo cómo se dice en español. Estante. Gracias. Ok, número 7. There are. Espera, moment. There is. There is, ok, lea. Hay un espejo en En nuestra sala. Ok, nuestra sala. en inglés. Lee en inglés primero. Un momento. Voy a anotar. No, ninguna nota. Practicaremos aquí. No. Qué pereza. Sí. ¿Qué? Traduzca. There is. There. There is. Lea. No, there are. No, nosotros hacemos número 7. Número 7. La traducción. Hay un espejo en En nuestra sala. nuestra sala. Lee en inglés, porfa, número 7 primero. ¿En inglés? There is a mirror in our house. Primero lee en inglés y segunda traduzca. There are.
Lee en inglés. There are 12 cushions on the sofa. Ok, good. Traduzca. Estos son 12. Hay, no son, hay. Hay 12 cushions. No sé cómo se dice en español. ¿Dónde hay 12 coches? Cushions. No importa, por supuesto. Número 10. Haga. There is a bedroom in my sister's bedroom. Hay un gran baño. Bathroom. Bathroom es baño. ¿Cómo? Hay grande ducha. Ducha. Bathroom. El Hay una baño ducha de mi hermana. en el baño de mi hermana. Hay grande ducha en el baño de mi hermana. Ok, número 10. There is Lea. este niño en la. Lea es primero. There is some children in the yard. Ok. Hay un niño en la. En el barrio. En el barrio. Patio. Bye. Traducir es mejor. Pero recuerda, hay. La última me quedó mal. There is, there are, hay. Children es mucho, hay, there are, hay, muchos hijos, there are children es hijos, no hijos. Esa es una falta aquí. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque a children está en plural, está en singular. Y está en plural, No, ¿verdad? está en singular. Eso es trampa. Eso es trampa. Eso es una trampa. Está haciendo trampa. Is there a lot of tourists in your country? Let's practice the words what we have learned. Is there a lot of students in your country? Hay muchos muchos turistas en su país. Dígame en inglés. Is there a lot of tourists in your country? And there are many. There are many. There are many tourists in my country, and there are many people from Venezuela. You have a lot of tourists from Venezuela. Yes. How long do you need to travel to Venezuela? ¿Cuánto necesitamos viajar a Venezuela? ¿Cuántas horas necesitas viajar en el avión por viajar a Venezuela? Esto es muy. There are a lot of English books in your table. There are a lot of networks and you learn in the lesson. Yeah. Are there a lot of English books on your table? ¿Con table? Yes. Hay muchos libros en su mesa. Tienes muchos libros on your table.
There are no books in my table. On my table. Are there a lot of words you learned this lesson? And bedroom, a kitchen. I remember bathroom. Okay. Yeah. The lesson is easy, but translation was useful for you. El tema es fácil, pero traducción es más difícil para ti, creo que. Did you like this lesson today? ¿Te gustaría la clase hoy? Did you like the lesson today? Yes, I like class. Yeah. Traducción es un poco difícil. Y mi Bueno. grupo tiene inglés B1, pero su inglés es A2, creo que. Es ¿Y qué? A2, solamente principiante. Eres principiante en inglés. Necesitamos tener otros planes contigo por aprender inglés. Hay muchos turistas. Yo entiendo esas preguntas. Ok, preguntas interesantes. Vale, por supuesto. Y me alegré de verte en mi clase. Gracias por venir y nos vemos en la clase mañana.